Now from 2015 basic 2014, me pa chow 9 years in but say me no kasay. Ye enroll for Jane after 9 years no. Afen yet me reach 15% as a country. Ya enroll 4G network after 9 years. Afen ena yet to me reach 15% ewo Ghana ha. Naturally say implementation method no emwa enkwasoye emma 4G ni nuru baabi esese edu. Enti uba unse uba kumasi a udu kumasi mpota mu baabi a 4G ni ubenya. Udu kumasi mpota mu baabi a unya 4G. Nine years down the line, 4G coverage after na drew 15%. The ministry also didn't need to tell from who say, I said the kind of investment in infrastructure now they put in place, or more they pay baby a dumb wa obenya returns, obenya patronage, obenya returns, but not focusing on nationwide coverage. Because 9 years after na 4G yenya 15%, calculated the number of years I bet menya nationwide coverage, even for 4G, meaning many will lifetime Ghana enya a coverage, universal coverage on even 4G. Ministry of Communication and Digitalization epese oye ni se onka se ba akofo meto na wono no enwo ebasa ye beche because ba akofo ya sikasa ni ade no ontumi nya infrastructure dodo na ohia ontumi nya equipment dodo na ohia eti sa na tie de a ye ba ba ye national share international share no all the telecoms mumra shares dodo bia wo betimi aton beto. Yes, building ba kope na ya operate from there network bia benya ne access wo ho enti based on shares dodo a telecos no beto network communities no mo beto no shareholders no mo beto no o shares dodo na be kire the level of strength network say o customers no enya and how to me provide edema wo mo na no any that sorry ya minority in parliament our money implement 4G network now so man ye na up to now ye wo 15% na wo be na at the shortest possible time 4G network ni betima hit 80% na 5G network ni so hit above 80% no almost da omompene omumunu ya omujikum omoso omompene na omompene china bema ne mema semu fu odo boss wan wejemu bema ne nyese ne tie batefon bema ne mu ye na de sie mu nya dimbio obi won so no odo boss 2 minutes 3 minutes no sane no wo fantasy me kan kire say nduro ne de ho na duro de say ye papa na me abro me di wa dance ya kire wa gitum enye wo nko na me di eduru be ma for almost 8 years say 2024 right 8 years me na me nami 8 years ya na me wure mi both on radio and social media obi no what me to do aka say abro anya adwuma me say anya yi a baji wusika kumasi asafo shepas na me ho eye yi a na wo de mental na me pobo na me watch abeche me say de ehye me say matali bi ehye me bia presenter bia ni bi o Ghana talibia mi se bibia bia ni bi ene man o won tale e fetch me na papa chi me ba me de quality one we say ni de oni bi okofa wan if you Canada ni US ni UK mu na de blewa o say na mo tie e me do na me de ma wono se wo yo bia wo de duro so eduro bia pressure o diabetes wan o de eduro bia o da so bia no kan okra kire me se what you ben ma pen a me mfa woni yi a wo de ye kan okra kire me obi o so wonye nnam yare
Osi o manuma brafuduro ma wo panye eko nso o ma na se nsuo fita bi fu be memu ba ebu ba ju so bi na se yellow sometimes when am ko be manim timi bo pa na mu na o ya be manim timi bo o ye memu timi so no di dey na yemi na o se akọ doctor me pa che o kan ko chira bro mema o duro sa duro ni 600 Ghana cedis u yusu na ankwa beje musika because me se nyem na me ye duro no ana nimpa no so no na duro no me gitu ma me yusu aye papa ntite me no tu just wafata obi ya na nye ya e de be bro beje sika wo se onu ponti me ma abro fama no onti me ma because ye nim de ye kwe me no man na wo screen is 0243302191 edini ye mawuli ekpe Peter eno na mobile money number eduru ma bo no bo de a kire koko ye 600 se osisi na ye 600 be ma na fo no pese kesi 1005 emu nya din no pese mu odin 1005 o de boss so anu weje mo memo sorry me so ye 2006 ye postu di Abraham on na 500 misrew se watwetwe ho pen wonya namu yare pen wo de duro so anu so eduru ne 600 Ghana cedis nti wa hu dodo o hia na wa ye mobile money wa ma me odin wa address any phone number na ma post the amount be post to 7 working days and I want sabeti me aka 7 working days minimum intro chat because enyam na post office for na dey ba and I tell me e kon so 7 working days ni di obi am the money bi anso na idea na setimika na my voice message amount as to say there obe yisu no ahwefo ye mamo akwaba ye mamo ache emamo aha emamo adwo ye gidi se nyankopon adaroma enti mo ho eye pa ye gidi se nyankopon adaroma obia ho ye ye gidi se Yesu adaroma mote ase se de enso ye te ase ene e ba bedi Ghana enkomo ye bedi nkomo a ebe boa ma wo man etimi akonanim na me de metena se ya meta bisa asem bi se enti de Ghana ye penie ananya de Ghana ye penie se ye de Ghana ye penie a ye behunu enye de Ghana ye penie nso a ye behunu ahanom abro GH Politics TV ye can say nothing but the truth no kware semunko a ene ye ka ewo hanom nothing but the truth. Uko YouTube no so abro GH Politics TV any abro GH TV, Facebook abro GH TV and radio, TikTok abro GH TV and radio, afi online radio ni abro GH radio ubenya etie no wanya ahwe kama aya share fa wo comment no ebra like wo comment no meme kama adwen wa ha no nso twere wa adwen bra na nkomo ndimu na ye hunu mpempenso a oman na duru eni baabi potian ye pese oman no etimi kokoduru edin amejeso aye bosheba o Yesu majo so dede se rade beye na no sa na utiri ye na se mi weska na ma cha 10 pesos na nso etimi akodidi afili peche eni e ba bedi nkomo na nkomo aye ba bedie me pa o chew nyabotere nyawotwen netie nkomo yiyie efri na hyase ekosi na wieye netimiti niema bebre ase sane ebeya obi nkotena radio ana TV so enkotum futuro emfangu wani sade ebeya wonsu ba wono sade oman no esi ko ankasa no obi mfa propaganda emma medada wo etimi paacho bebre nyawotwen na twen nyawotwen na tie na hwe efiti ahyase edikosi awieye me kai wo se wo ye artist opesa wo ye nwom na wo nwom no gidin wo nwom no nya good sound good beat na wo de yawo djuma kama me pa wo chao hwehwe Ibra Studios e kira kwan Ibra Studios ni nsa no adwuma ye fe papa me say wo de why nyom no dada kura na opese wunya best year fabra obe mix na ma kama oye demo oye masters oye mix oye bibia Ibra Studios 0242 689057 0242 689057 Ibright a number ofra obeje oso kama me pa chao
ofa ataduro no se unyanya bia hwe ne pebi ai ofa ataduro no unyanya bia me pa che opebi ofre number ne go screen so na onsa beka bi emu amra na pese mu ye de 1500 ye ketwa na pese ye kese a ye kese ye 1500 afo pese otim kolon journey ema oba ne timi ye japade de chawa wura ni ye man kan yi a enu so ye 2000 Ghana me pa cho wa brochire ni e posti ya brewa posting fee ni 500 cedis aye posti a 7 working days na wonsa aka sa ena etie afi koko dia no koko ni gonorrhea dia no me pa cho onso eye 600 cedis enu beto mienu na bibia aye kama afo nan koma ye ba bedie no ye kwa National Communication Authority ene Ministry of Communication and Digitalization asye honom nene ye kwa akodi nkomo nene ye ba ni aba beka ho onom asem ye nyina ye kaya 2015 ana omampani dada John Dramani Mahama na penso omu enro 4G network ewa Ghana na 4G network no obiani mse eye fast de na Ghana use previously ai eye ebuama online kitahudie no ekwantam so no mo enro 4G network no enka ya de pa ebua wa mani nyina ba ye behwe empempen so 4G na dru so abua ana amwa na ye wia ye de aka besi so se ye kaya nche bebre ena me ye video bi na me ka se by the end of this year Ghana ye beko 5G network ai by the end of this year ye beko 5G network enti me no wo beka bibi kakra e de afa ye 4G ne ho ekwa mo fa so implement no ene be empempen so asesi me no kasei eduru na ye wia ya beka 5G nso ho nsensem bia eba agafo 2015 ebra omo ye 4G network no omo ya nhihye ne se omo ton ama obi o wasika telecos no omo wasika no wa wasika beto na ye 4G network ne ma customers enti network a e wasika kotoy mintumi mo network bia din wa hane omo kokotoy no akoye ba akofo se wa na wo pe infrastructure se wa na wo si o building na wo de equipment ni bibia bam na wo tumi di enro 4G network no sa enete eti 4G no aban no edema ankrankre odema ankrankra aye telecom no odema die ofri se wo wasika no obetimi ato no ode aye operations ama ne customers na from 2015 basi 2014 me pa chaw eye 9 years nie but se me no kasai ye ro 4G after 9 years no afeni etimi arechi 15% as a country ya enro 4G network after 9 years afei ena yetumi arechi 15% ewo Ghana ha naturally say implementation method no emwa enkosuye emma 4G ni nuba bi esese edu enti uba unse uba kumasi a udu kumasi mpatamu baabi a 4G ni ubenya udu kumasi mpatamu baabi a unya 4G esanse how are yesi pesa 4G ni nya adwuma wo Ghana no na eye very poor enti ana saade yi ebaaye 4G na ye ka ho asem yi about 2015 and after 2015 basi nei 9 years and so yetimi arechi 15% per even 20% ye nyanri after 9 years
e kyeresa wa man ye nyanko yanim e ba ye networking no ho a that be the reason why e beto da be ko bank bi yes networking ye o ko ye transaction bi networking ye ECG prepaid ni ande eniama bebre na network na ye so slow. Share population of 30.8 million. Now you use 4G network. A progress here do just 15%. You can imagine how the traffic will be. You can imagine yentia etoda your network system no is so poor and so bad. It is a 4G year 9 years and so you work just 15% no. Anna Ministry of Communication and Digitalization any aban no ayen hyehyeye say omo be enroll 5G network obi betena ba bia aka say na 4G ne kura no ye hunu ye ho so ye ntimi nyama ne nwie peye enti adenti ne pese ye de 5G ebeka ho na mpacho ye betie bibi 5G network no how are almost implementing 4G na nya sa no mu be implement 5G no wo bisa ye nuanu ma wa brochiro mbeka 5G no so mfaso me no kasa Africa countries mako 16 and ye enrolled on the 5G network ba ye 4G ni mpo ye ntimi nduru ba bia ye wo just 15%. It's Ministry of Communication and Digitalization. Honorable Ezra Owusu. Eda no. Ena abomodenia. Akofa 5G nhyehyeye na ba. Ena omse 5G no omu be enro no. Omo nya ne se omu promote 5G ne nkwa da bi. But omu be ye ama by 3 years time no. 4G na ye desu gina 15% no. Etimi akwa akodru 80% in the next 3 years time. In the next 3 years time. Sa ena enseseye no etie. Na 5G yidie Ministry of Communication and Digitalization epese oye ni se onka se ba akofo meto na wono no enwo ebasa ye beche because ba akofo ya sikasa ni ade no ontumi nya infrastructure dodo na ohia ontumi nya equipment dodo na ohia eti sa na tie de a ye ba ba ye national share international share no all the telecoms mumra shares dodo bia wo betimi aton beto ye si building ne ba akope na ya operate from there network bia benya ne access wo ho enti based on shares dodo a telecoms no beto network communities no mo beto no shareholders no mo beto no o shares dodo na be kire the level of strength network say o customers no enya ana wo to me provide edema wo mo na no ane eda sore ya minority in parliament awo mo na implement 4G network now so manti manya ni ye na up to now ye wo 15% na wo bi beye na at the shortest possible time 4G network ni betima hit 80% na 5G network ni so ahiti above 80% no omo se da omo mpene omumunu ya omo jikum omo se omo mpene na omo mpene china anu nti omo ye press conference upon press conference propaganda upon propaganda na Ministry of Information anso di nchiremu pefe nchiremu kan ababonten enti yeba ni ababetie aye Minister of Information Honorable Fatima Fatima to Abubakar ni dino no Honorable Fatima to Abubakar yeba betie ensemu a waka ede a kire ye efa 5G na aban ebeye no ho na ye wie a me pa cha utie wie watie me die utie minister ni wie a
fa wadwen kyerɛ bra comment section na say me say higher abroad GH Politics TV subscribe, like, share, never comment ne bra yenkotie minister ne bra sesiye Obekanya 4G by Ghana in the year 2015 and yes it should be auctioned. Ye auctioner mempese me bot telcos din na wa capacity bia se obetimi atono oto then you build the infrastructure na etimi ahita akọ bia na obi anya bi 9 years down the line 4G coverage afe na dru 15%. The ministry and so dinani to to form who say I said the kind of investment in infrastructure now they put it in place, you know. Omo de pe baby e dom wa obenya returns. Obenya patronage, obenya returns, but not focusing on nationwide coverage. Because 9 years after na 4G yenya 15%, calculated the number of years I bet menya nationwide coverage, even for 4G. Meaning mene wo lifetime Ghana enya a coverage, universal coverage on even 4G. Now, Anna, there is this thing about 5G in Suswaba. And now, there are about 16 African countries who are using 5G. Ghana, yen. Enti, almost share the challenges and the lack of investment from the inception of 4G, no. Because 4G in Pona, I take here 9 years to get 15% coverage. Not just a 5G no so bano. ABI in their lifetime, no, now they have not put the infrastructure in place. And to what did the ministry do? Ministry say, instead of doing the auction, now they might just one company say build the infrastructure. Let us put together an SPV and call all the telcos, MNOs, and all the key stakeholders. It will become a shared national infrastructure. And now American towers, even on build the telco infrastructure now, a lot of them are moving towards shared infrastructure. So the same facilities can carry this network, that network, and so on and so forth. Shared infrastructure, no, the intention, and say 4G coverage now yentimi enko baby after 9 years ye drew 15%, no. Ombe moving in the next 3 years to reach 80% coverage of 4G. And to when your 5G rollout to pay. It is looking at an SPV or BRB joining, which the minister mentioned say they have sent invitations. ABR responded. They are still doing the engagements with them to come and acquire shares based on your strength. Of course, company fezi a obe no say SPV or more available nebe sign. But with the intention which is publicly communicated, any engagement or my behind the scenes nature say they want all the MNOs to come and acquire shares in it. And to no say be on shared infrastructure, it will reduce the cost of the infrastructure because obi e be sinedie as compared to yensi ba kuno obi ancha cost beba form. And our minister said they even anticipate says if we are using shared infrastructure and it should reflect on your cost of operations. Say even the cost of data and other thing ebeba form. So this is the intention. But nipa na ye dey adwuma na ma na 1 week before. That's no, the special vehicle na ye dey ye no. Yes. A problem ne SPVs, that is how it works. Ebi amo ba be operations be, but you've realized that you don't have any such company in existence. You will create one and then call everybody does the to creation? Join. Government does it. No, it's a ministry. More oversight responsibility on policy. Decided say this time around because the last time we did the auction, one company did not do entire penetration. Let us do shared infrastructure. It's a government policy. It's a policy direction. Debbie. Enter sakra. And a minister in church more by I thought it was clear and it made sense because 9 years now you do 15%. No man who say yes, I just said the same for auction mono in the next decade. Next a decade be a 15%. As sister bubu nehe. Here be 60 years to get to 90%. Meaning here about 68 years to get 4G coverage for Ghana. It's ridiculous. And to say Omaya Shishemu together with technical advisors and I'm paying no
oko the various ministries are nkrofo adwen almost say ebia it is just the minister. There are so many technical people and consultants and experts. Sometimes the best experts, you get them in public service. They may have other engagements with international organizations, but most of them are there. And tinana, sebia ujina ha, ubenya 4G because I kanda. Ubedru mi area ho trobo amomolena se unya. At the end of the day, no, what's the point? Na obi say yahwehwe mahu wiase afana baby say no baby ankrofo movie ko shared infrastructure. And let us create an SPV. Near mo bia only shares say beya instead of obakofo ni dwetre na kohoma enso such a long period no. Ye shared no bia de na sika bam liquidity na betima me wie sese a. Enka ya asempa. Agefo enka ya asempa. Tiakwatie Minister of Information Honorable Fatimatu Abubakar odi nkyeremu ni nyina ba amaye enti minority fo a mutumfu turogu Ghana fo anie ye pamochaw muntietia break na for once munwene o man kan kro ho na nyamo mo power mo pesa mo benti ene sesa asem bia na mo beka munwene o man na mo peso abedie no enkan kro ho anya so power nti asem bia na woka mesraw NDC muntum hofo na se Ghana ye pese ekoyanim yenya Ghana papa edima ye nchirima no enye da bia na esa wo tumi bia wo penti ade ne ye papa kora beka se nya papa no asai wo man na dwene na wo man ni da su gina ba bia ejina me kaio se wo pese wo twa video o pese o twa advert video bi advert promo we company o pese obi be twa advert maw o ya advert kama ma o direct advert be mo nya customers eBright Studios friend was 0242 689057 eso na obeje wo so afei of atenro no mesiko pebito na ebeboa twen ni anje aboafo nkrato emra sesia Bema ni mema se mufu odo boss anu weje mu bema nenye se ni ache batefon bema ni muye na de se munya dimbio obi won so no odo boss 2 minutes 3 minutes no ho sane no wo fantasy me kan kiro se nduro de ho na duro de se ye papa na me abro me din wa dance kire wa gitum enye wo nko na me de duro be ma for almost 8 years say 2024 right 8 years me na me nami 8 years ya na me wure both on radio and social media obi enu wo timi ato do aka say abro anya adwuma me say anya yi a baji wusika kumasi asafo shepers na me ho eye yi a na wo de mental re me pobo na me watch abetche me say de ehye me say mental bi ehye me bia presenter bi ani bi o Ghana tale bi me hye bia bia ni bi ene man o won tale effect me na papa chi me ba me de quality one we say ni de oni bi okofa wan if you Canada and US and UK when I dear blewa double tie and me do na me de maun se wo you be a wo de duro so eduro bia pressure wo diabetes wan wo de eduro bia oda so bia no kan okra kire me se what che wo ben ma pen a me mfa wo ni yi a wo de yeye kan okra kire me obi wo so wonye nnem yare osi o manu abrafuduro ma wo panye eko nso o ma na se nsu fita bi fu be memu ba ebu obaju so bi na se yellow sometimes when am ko be manim timi bo pa na mu na o ya be manim timi bo uye memu timi show no di na yemi na o se akọ doctor me pa che o kan okra kire abro me ma o duro sa duro ni 600 Ghana cedis u yusu na ankwa beje musika because me se nyem na me ye duro no ana nimpa no so no nedu no me gitu ma me yusu aye papa ntite me no to just wafata obi ya na anye ya pedin ba baba jini sika wase onu pontimi ma abro fama no ontimi ma because yenim de ekwe me no man na wo screen so 0243302191 edini ye mawuli ekpe Peter ono na mobile money number eduru ma bo no board ya kirewo koko ye 600 se osisi na ye 600 Bema na for no pese kesi 1005 emu nya din no pese mu odin 1005 o de boss one we je mo memo sorry me so ni 2006
ye postu di Abraham on near 500 misrel say what you ho pen when you ndam yare pen would dey duro so anu so do ni 600 Ghana cedis nti wa hu dodo o hia na wa mobile money wa ma me din wa address and phone number na ma post the amount be post to 7 working days and I want sabeti me aka 7 working days minimum intro chat because enyam na post office for na dey ba and I tell me a so 7 working days ni do be am the money be anso na idea na set me na my voice message amount as to say there ube yisino